obadde okimanyi nti osobola connectinga 2 separate WhatsApp accounts ng'okozesa one WhatsApp app on one mobile device. Kankulage ngeri gy'okikolamu. Kati ojja kugula WhatsApp gy'olina ku simu yo, ojja kukoona no ku budooti buno busatu waggulu, koona ku settings, koona ku account, ojja kukoona ku add account, ojja kukoona ku agree and continue. Kati teekamu ennamba yo ey'okubiri gy'oyagala okuconnectinga ku WhatsApp, onyiga next, onyiga yes, bajja kusindika verification code, continue, verify. Kati bwebanga line eyo wali wagikozesa ku WhatsApp ku simu endala, bajja kugamba okurestoringa backups eza chats eziri ku simu eri zewanonja ku skippinga olw'obudde. Skip, njateekamu erinnya lyange, nyige next. Kati WhatsApp account yaffe ey'okubiri tumaze ogicreating. Obanga oyagala genda ku account eri gyewasooka oteekamu okukoona ku budooti obusatu, then koona wano awali switch accounts. Okay, bwotyo bw'okikola tunadda mu kanaddako. Like and follow for more. Peace.